Good morning. Dobro jutro. It's good to see all of you this morning. Dobro je sve vas vidjeti ovog jutra. I was greeted as I came into church today with a big smile. Danas dok sam ulazio u ovu crkvu, bio sam pozdravljen sa jednim velikim osmehom. And I just said my little bit of Serbian, dobro jutro, kako ste? Ja sam na mom skromnom srpskom rekao dobro jutro, kako ste? And this gentleman responded to me, well, we're happy people. I ovaj gospodin mi je odgovorio, pa mi smo srećni ljudi. We're always good. We're happy people. This guy right here. Mi smo uvijek dobri, mi smo uvijek srećni. Nenad, naravno. And then he reminded me of something that was just pretty powerful this morning. I onda me on podsjetio u stvari na nešto što je stvarno moćno. You know, we have so many things to be grateful for. Mi imamo toliko stvari za koje bi trebali biti zahvalni. Even the fact that we have fresh water, we have food to eat, we have clothes to wear. Poput onih jednostavnih činjenica da imamo svežu vodu, da imamo hranu, You know, da imamo odelo. we take all of those things for granted day by day. Mi nekada stvarno iz dana u dan zdravo za gotovo uzimamo te stvari. And it's Nenad, yeah? And Nenad was exactly right. He said we ought to be thankful for those things. I Nenad je potpuno pravu. Mi smo zahvalni za sve ove stvari. It was a great word for my heart this morning. I za mene je to bilo stvarno veliko ohrabrenje za moje srce, ova reč koju sam čuo. You know, I live in the most opulent place. Do you know that word, opulent? Thank you. That's a tough one. You know what that means? No, okay. opulent. Opulent means we have way more than we need. Da, ja živim u zemlji gdje imamo i više nego što nam je potrebno. Jedan svet prepun izobilja. You know, we have so much that we often waste. Toliko imamo stvari da često puta jednostavno sve to traćimo. And we waste without even thinking about it. Jednostavno traćimo sve te stvari bez uopšte razmišljanja o stvarima koje imamo. And so I'm grateful for the message from God through Nenad this morning. I drago mi je što mi je Bog uputio kroz Nenada ovu poruku jutros. Kevin, don't forget to be grateful. Kevine, nemoj zaboraviti da budeš zahvalan. So that's probably enough sermon right there. We could just be done. I ovo je otprilike mogla da bude i propoved. Mogli bi sad da kažemo kraj. And we could just say thank you to Nenad this morning. I da kažemo hvala ti Nenade. Sledeće nedelje propovedaš. Absolutely a great message. So when I was talking with Danko about what I wanted to share today, razgovarao sam sa Dankom u vezi poruke koju danas želim da podelim sa vama. I was shot down really fast by Danko. I Danko me vrlo brzo onako ugasio. I gave him the title of my message. Don't say it. I dao sam mu naslov propovedi. And he said, Kevin, you cannot use that word. It's a bad word. I rekao sam, Kevine, tu reč ne možeš koristiti, to je ružna reč u srpskom jeziku. And so I've learned whether I'm in America or in Serbia or Germany, I tend to say the wrong things. I naučio sam da bez obzira da li sam u Americi, u Nemačkoj ili u Srbiji, imam tu tendenciju da nekad kažem nešto pogrešno. The reason for that is I like very plain language. I razlog za to je zato što ja volim vrlo jasan i vrlo onako jednostavan rečnik. I like for the message to be very clear. Ja volim da poruka bude veoma jasna. Crystal clear. Kristalno jasna. And so sometimes I use language that's a little bit blunt. I ponekad koristim jezik koji je onako ponekad sirov. So, I've changed the title of the message today to please Danko. I promenio sam naslov propovedi da bi ugodio Danku. But now you need to say the word. Because everybody is thinking about the word. Rekao, sad moraš da kažeš koja je to bila reč, jer svi mislite o tome, je li tako? Šta je to hteo da kaže? The title was going to be Judgmental Jackasses. Naslov propovedi je bio Osuđujući kreteni. And ljudi koji osuđuju su kreteni. And Danko's like, Kevin, you can maybe get away with saying that in America, but not here. Ja sam mu rekao, možda u Americi bi taj naslov prošao, ali mi ovo stavljamo na YouTube i kad stavimo naslov, bit će... The problem is, I actually used that word when I was preaching in America. I problem je što sam koristio ovu reč kad sam propovedao u Americi. And I got in trouble there too. I tamo sam imao problem zbog te reči. I tend to get in trouble everywhere I go. Imam tu tendenciju gdje god se pojavim da upadnem u nevolju. But that's okay.
ali to je u... I don't mind that. I kind of like to be a troublemaker every now and then. Da, ponekad mi se sviđa da prouzrokujem probleme. I want to tell you a story to begin about a very good friend of mine. I hteo bih da započnem današnju poruku sa jednom pričom o jednom mom dobrom prijatelju. His name is Ben. Njegovo ime je Ben. And Ben was a leader in a church. I Ben je bio vođa u crkvi. In this church, they called the leaders deacons. I u ovoj crkvi oni starešine nazivaju đakonima. And there were probably 20 to 25 deacons in this church. I u toj crkvi bilo je oko 20-25 đakona. A large church running about 2,000 people on a weekend. Velika crkva, otprilike 2000 posetilaca u toku nedeljne I know službe. that's hard to imagine for you guys here in Serbia because this is a big church in Serbia. I možda vam je teško da razumete ovo u Srbiji, jer ovo je u Srbiji velika crkva. But there were so many people in this church who were always looking over your shoulder. I u toj crkvi je bilo jako puno ljudi koji su vam uvijek onako gledali preko ramena. Uvijek su vas pratili. So I was a pastor in this church. I ja sam bio jedan od pastora u ovoj crkvi. And so I know this story almost too well. I ja sam upoznat sa ovom pričom možda i previše. So what happened is Ben is on his way to church one morning driving his car. I šta se desilo? Ben je vozio se ka crkvi jedno jutro. And then he feels like God is leading him to do something different this morning. I on je, dok se vozio, osjetio da Bog želi od njega da uradi nešto malo drugačije tog jutra. He could just tell that God was leading him to pull in to the parking lot for this bar. I kao da je osjetio da Bog želi da on stane ispred jednog bara, jedne kafane. And so he questioned God in his mind, is this really where you want me to go this morning instead of to church? I onda je parkirao auto i razmišljao, Bože, jel stvarno želiš od mene da sad umjesto crkve da idem u ovu kafanu? Am I hearing you correctly, Lord? Jel ja dobro čujem i razumem šta mi govoriš? And almost as if he heard an audible voice say yes, he was convinced. I skoro da je čuo da mu je Bog audio progovorio da, treba to da uradiš. I don't know why, but I'm being led to go to the bar. I on jednostavno nije znao zašto, ali je rekao, osjetio sam da treba da uđem u tu kafanu. So he pulls his Cadillac into the parking lot. I stao je na parking sa svojim automobilom. And when he sees his good buddy's car there, I onda je primetio na parkingu kola od njegovog dobrog prijatelja. it became clear why he was being led by God to go to this place. I onda je shvatio zašto je u stvari bio vođen od Boga da stane na to mesto. So he went inside and Ušao je unutra, he sat down next to his friend seo je pored svog drugara who was struggling, koji je bio u problemu. and he spent the morning with him in the bar. I celo jutro su proveli u toj kafani. Now, the thing that Ben, I think, probably didn't consider Stvar koju Ben u stvari nije uzeo u obzir was that a lot of those deacons jeste da mnogi od tih đakona in that church, koji služe s njim u crkvi, they live in the same neighborhood that he does. oni žive u istom kraju u kom i on živi. And so you know where they're going to drive on their way to church, right? I znate, oni svi istim putem idu u crkvu. So as they drive by, they see Ben's car in the parking lot of this bar. I to jutro, dok su ovi drugi đakoni, njegovi braći i kolege, išli u crkvu, oni su videli Benov auto ispred kafane. So midweek, they have a deacon's meeting. Par dana kasnije, u toku nedelje, imali su sastanak đakona. And Ben is there. He's at the deacon's meeting. I Ben je na tom sastanku. And at the very beginning, right after the pastor prayed, I odmah na početku, nakon što se pastor pomolio, by the way, I was in this meeting. i ja sam bio na I sastanku, witnessed this. ja sam bio svedok ovome. One of the deacons Jedan od đakona stood up, je ustao and he had all of this. He was puffed up. i bio je onako prilično, što bi braće Hrvati rekli, nabrijan. Bio je onako ljut. I think about what Paul says in the New Testament, that our pride just leads us to being puffed up, and we place ourselves above everyone else. I čini mi se kao da sam slušao apostola Pavla koji kaže da naš ponos nas čini onako nadmenima i da smo iznad svih. I think about the term self-righteous.
Ovdje mi pada na pamet onaj termin samopravednost. This deacon, you could just see it all over his face that he thought he was better. I ovaj đakon je ustao i vidjeli ste na njegovom licu da on misli da je on bolji Than anybody else in that meeting. od bilo koga drugog koji je sedeo na tom sastanku. This deacon said, I'm sorry to do this, my friends. I ovaj đakon je rekao, moji prijatelji, žao mi je što ću ovo sad da uradim. This is no fun. This is not the kind of thing I want to do. Ovo nije zabavno i nije mi drago i milo da ovo radim. But I have to tell you about one of our fellow deacons Ali moram da vam kažem nešto o jednom od naših đakona and his moral failure. i o njegovom moralnom padu. He said, our brother Ben I rekao je, naš brat Ben spent Sunday morning at the local bar proveo je nedeljno jutro u lokalnoj kafani, instead of church with us. umjesto u crkvi sa nama. To this day, I am disappointed in the leadership of that church Do dana današnjeg ja sam stvarno razočaran vodstvom te crkve, because they kicked him out. jer su ga izbacili. Nakon tog sastanka izbacili su Bena. They said, you don't have a place among us anymore. Rekli su, nije ti mesto među nama. Because of your sin, you can no longer serve on this board of apparently sinless people. Zbog tvog greha ti ne možeš da budeš više deo ovog odbora bezgrešnika. I remember standing up in that meeting Ja se sećam da sam ustao na tom sastanku and saying, don't you even want to hear from Ben? i pitao, pa zar nećete da čujemo šta Ben ima da kaže? Surely he has the right to speak for himself. Svakako da on ima pravo da kaže i objasni situaciju. But they said, no, Oni su rekli, nema šta da se... we know all we need to know. Sve što treba da znamo, mi znamo. You see, they were so quick to judge him Jel vidite, bili su tako brzi da ga osude, that there was nothing he could have said da bez obzira šta bi rekao, that would have convinced them that he was in the right place that Sunday morning. njih ne bi ubedilo da je on tog nedeljnog jutra u stvari bio na pravom mestu. I wanted in that moment U tom trenutku ja sam želeo to remind them of the Pharisees da ih podsjetim na fariseje, who said, look at that man Jesus. koji su upravo tako rekli, pogledajte ovog Isusa, He eats with tax collectors and sinners, jede sa poreznicima i grešnicima and yet you follow him. i vi ga sledite. He's a sinner. On je grešnik, He's not part of us. on nije deo nas, He's not good enough to be part of us. on nije dovoljno dobar da bi bio deo nas. I am convinced that if it had been the Lord himself at that bar that Sunday morning, they would have kicked him out of the deacon body. I gotovo da sam ubeđen da je sam Gospod bio tamo, oni bi Boga izbacili, jer ne sme da se ide u kafanu. You know, the honest truth is, my friends, when Jesus, let's just say, if Jesus came today Evo, na primjer, ako bi Isus danas došao to begin an earthly ministry again, which is not what the Bible teaches, okay? This is a hypothetical. i ponovo započeo svoju službu na zemlji, ali odmah da vam kažemo, Biblija ne uči ovo samo hipotetički pričam. Ako bi se to desilo. You know, I don't think Jesus would be in the city square downtown preaching. Ja lično ne mislim da bi Isus propovedao na trgu. He might do that. Možda bi uradio to. He probably wouldn't be in here with us this morning. Čak verovatno Isus ne bi ovog jutra bio ovde s nama. He would be where the people are who are hurting. On bi bio tamo gde su ljudi koji su povređeni. The people who need to hear his message of love and forgiveness. Bio bi tamo kod onih ljudi kojima je potrebna poruka o ljubavi i oproštenju koju on ima. You will remember that moment when Jesus reminded those around him Sećate se onog momenta kad Isus podsjetio one oko sebe. the doctor doesn't go to those who are healthy. Da doktor ne ide onima koji su zdravi. He goes to the sick.
već ide onima koji su bolesni. So, while you are sitting there in your self-righteous anger, I dok sediš u svom samopravednom besu, at that deacon body that could do such a thing, i sedim i razmišljam o tim đakonima koji su uradili ovako strašnu stvar. I want you to think about yourself for just a moment. Želim da sebe zamislite u toj situaciji i da razmišljate za moment o sebi. And how many times as you were walking down the street or perhaps driving down the street, Koliko puta se tebi desilo dok si šetao ulicom ili vozio se, you saw somebody out of the corner of your eye doing something that you thought was inappropriate. video si nekoga krajičkom svog oka da radi nešto što je neprikladno. And you immediately made a judgment in your mind. I u trenutku si odmah doneo zaključak i osudio tu osobu zbog toga. You see, that's who we are as human beings. To smo mi. Kao ljudska bića mi smo skloni tome. We judge people. Mi osuđujemo ljude. And we do it all the time. I to radimo non stop. It becomes second nature to us. Za nas to postaje druga priroda. That when we meet someone, we're sizing them up to determine, yeah, I'm probably better than they are. Da kada nekog upoznamo novog, mi ga automatski procenjujemo i razmišljamo, pa mislim da sam bolji od njega. I'm probably more spiritual than that guy. Verovatno sam više duhovan od tog tipa. And in those moments, we have the very same spirit that deacon body had. I u tom momentu isti duh nas vodi koji je vodio ove đakone do osude Bena. And that has nothing to do with what Jesus wants from us. A to nema veze sa onim što Isus želi od nas. Jesus lived his life loving people. Isus je živeo svoj život pružajući ljubav ljudima. Now, the thing about Jesus is, if anybody has the right to judge, it's Jesus. I ono što je stvarno činjenica u Isusu, ako iko ima pravo da bilo koga osudi, Isus ima to pravo. He would be completely justified in judging. Isus bi potpuno bio opravdan u svom osuđivanju ljudi. We're told in Revelation that he sits at the right hand of the Father, U Otkrivenju čitamo da on sedi sa desne strane Ocu. judging between the living and the dead. Sudi živima i mrtvima. That is one of his roles. To je jedna od Isusovih uloga. And yet he chooses to withhold judgment. A ipak on je odlučio da zadrži tu svoju osudu. And instead, I umjesto toga, he freely gives forgiveness. besplatno je pružao oproštenje. Oof, that's good news, my friends. To je dobra vest. Dule especially needs it, Dušano je to posebno potrebno. as do I. Kao i meni. I need that forgiveness every day. Meni svaki dan je potrebno to Isusovo oproštenje. And you're probably better than I am, but I'm telling you, I need that forgiveness on an hourly basis. I možda si ti bolji od mene, ali evo ja ti kažem, meni svakog sata je potrebno Isusovo oproštenje. Because my thoughts Jer moje misli are not as disciplined as they should be. nisu disciplinovane kao što bi trebalo da budu. We're going to be looking in John chapter 4. Čitat ćemo Jovan 4. poglavlje. It is a long passage, so I'm not going to read it in English. Dugačak je odlomak, neću ga čitati na engleskom. I'm just going to ask Danko to read the story in Serbian for you. Zamolit ću Danka da pročita na srpskom ovu priču, ovaj odlomak. Please follow along if you can, if you have a Bible with you, or maybe you are like I am and you have it on your phone. Ako imate svoju Bibliju, možda imate ovako ili na telefonu, čitajte, pratite, bit će i na ekranu. This is the story in the 4th chapter of John Ovo je priča iz 4. poglavlja Jovanovog evanđelja about the woman at the well. o ženi kraj bunara. And then I'm going to share with you after this three quick points, I nakon ovoga podelit ću sa vama 3 kratke tačke. and then we'll be done. I to će biti to za danas. Okay, so go ahead, sir. Ok, čitamo Jovanovo evanđelje 4 od 1. do 26. stiha. Kaže, kada je Isus saznao da su fariseji čuli da on stiče i krštava više učenika nego Jovan, iako sam Isus nije krštavao nego njegovi učenici, on ode iz Judeje i vrati se u Galileju. Morao je da prođe kroz Samariju, pa tako stiže u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja koje je Jakov dao svom sinu Josipu. Tamo je bio i Jakovljev bunar, pa
Pa Isus, umoran od puta, sede kraj njega. Bilo je negde oko podneva. Kada je jedna Samarićanka došla da zagrabi vode, Isus joj reče, daj mi da pijem, jer su njegovi učenici bili otišli u grad da kupe hrane. A Samarićanka mu reče, zašto ti, Judejin, tražiš da piješ od mene, jedne Samarićanke? Pošto se Judeji nisu slagali sa Samarićanima. Kada bi znala Božji dar, odgovorio Isus, i ko je onaj koji ti kaže daj mi da pijem, zamolila bi ga i on bi ti dao žive vode. Gospodar, odvrati žena, nemaš čime ni da zagrabiš vode, a bunar je dubok. Odakle ti onda živa voda? Zar si možda veći od našeg oca Jakova, koji nam je dao ovaj bunar i pio iz njega, on i njegovi sinovi i stada? Kogod pije ovu vodu, odgovorio Isus, opet će ožedneti. Ako pije vodu koju mu ja dajem, neće ožedneti doveka. Voda koju mu ja dajem postaće u njemu izvor vode koja uvire u večni život. Gospodaru, reče mu žena, daj mi te vode, da ne žednim i da ne moram da dolazim ovamo da zagrabim vode. Idi i pozovi svog muža, reče Isus, pa se vrati ovamo. A žena mu odgovori, nema muža. Dobro kažeš, nema muža, odgovori Isus. 5 muževa si imala, a ovaj sa kojim si sada nije ti muž. Istinu si rekla. Gospodaru, reče žena, vidim da si prorok. Naši pravci su se klanjali Bogu na ovoj gori, a vi, Judeji, kažete da mu se treba klanjati u Jerusalimu. Veruj mi, ženo, reče Isus, dolazi čas kada se nećete klanjati Ocu ni ovde, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne poznajete, a mi se klanjamo onome što poznajemo, jer spasenje dolazi od Judeja. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini, jer Otac baš takve klanjaoce želi. Bog je duh i oni koji mu se klanjaju u duhu i istini treba da mu se klanjaju. A žena mu reče, znam da će doći Mesija, koji se zove Hristos. Kada on dođe, sve će nam objasniti. Ja sam, reče Isus, ja koji s tobom govorim. I am the one of whom you speak. Ja sam koji s tobom govorim. I apologize for the 26 verses. I know that's a long section. Izvinjavam se za 26 stihova, znam da je malo poduži odlomak. But sometimes you need the larger context Ali ponekad nam je potreban taj širi kontekst to understand the significance of a particular passage. da bismo razumeli važnost i značaj određenog odlomka iz Biblije. There are 3 important characters in this story. I u ovoj priči postoje 3 važna lika. You have the Pharisees, Imate fariseje, you have the Samaritan woman, imate ovu Samarićanku and you have Christ, the Lord. i imate Isusa, Gospoda. First of all, the Pharisees. Prvi, fariseji. I don't have to provide much explanation. Ne treba previše da vam objašnjavamo njih. You know the Pharisees were the spiritual leaders of the Jewish community Znate da su fariseji bili duhovne vođe jevrejske zajednice. in the first century, in the days of U Jesus. prvom veku, baš u danima kada je Isus živeo. And it is not fair for us to just throw all of the Pharisees under the bus. I nije fair od nas da sve fariseje gurnemo pod autobus. We can't do that. Ne smemo to da uradimo. You probably remember a man named Nicodemus. Sigurno se sećate čovjeka po imenu Nikodim. Good man, Dobar čovjek. Pharisee. Bio je farisej. You probably remember a man named Paul. Sećate se čovjeka po imenu Pavle. He was also a Pharisee. I on je bio farisej. And many of you I mnogi od vas can be Pharisaical, možete biti farisejci, as I can. kao što i ja mogu biti. The Pharisees believed that they were spiritually superior. Fariseji su verovali da su oni duhovno superiorniji od ostalih. To almost everyone, Skoro prema svima su oni bili superiorniji. but especially the Samaritans, Ali posebno su bili superiorniji nad Samarićanima. and especially women. I posebno su bili superiorniji u odnosu na žene. At this point in time, women were not much more than servants. I u to vreme žene nisu bili ništa više od slugu. And Jesus did more
than any other single person in the history of the world to raise the place of women. I Isus je učinio više nego bilo koja osoba u istoriji čovečanstva da uzdigne žene. If you watch his ministry, if you watch it closely, you will see that he greatly valued the women around him. I ako pogledate Isusov život, ako čitate o njegovoj službi, vidjet ćete da on jako vrednovao žene koje su bile u njegovom okruženju. He encouraged them. Ohrabrivao ih je. He befriended them. Bio je prijatelj sa njima. He reached out to them. On je se obratio njima, dosegnuo ih je. So this poor Samaritan woman would be a social outcast. Ova jadna Samarićanka bi bila socijalni otpad ili odmetnik. She's Samaritan, Samarićanka je, which is, gosh, I don't even know how you would explain that in terms today. I don't know. don't try, Yeah, it's hard. it's dangerous. Yes. Kaže, ne znam ni sa čime bi uporedio sad Samarićanku danas. Just because of the place in which she was born, Samo zato što je bila rođena na određenom mestu, she was considered less. bila je smatrana nižom rasom. Then on top of that, she was a woman. I povrh svega još je bila i žena koja nisu bile And then vrednovane. on top of that, she had been married a few times I još povrh svega toga promenila je nekoliko muževa, brakova. and was now living with another man that still wasn't her husband. I sad živi sa čovekom koji uopšte nije njen muž. And there she was at the well. I evo je kod bunara. Every other spiritual person of the day would have walked right past her. Svaki duhovni čovek onog vremena bi samo prošao pored nje kao pored turskog groblja. And then we have Jesus, A onda imamo Isusa, God in the flesh, Bog u telu, the most high God, najuzvišeniji Gospod, perfect savršen in every way. u svakom pogledu. And he immediately goes to this woman. I on odmah bez problema odlazi ovoj ženi And asks her for a drink. i pita je da mu da pije. Powerful, powerful passage. Vrlo moćan odlomak. There are three quick points to be made. The first is, Evo 3 ove tačke. Prva je, it is not ours to judge. nije na nama da sudimo. You and I have a lot of responsibilities as we follow Jesus. Mi kao sledbenici Hrista imamo mnoge odgovornosti. It is to allow the fruit of the Spirit to show forth in our lives. Mi treba da dozvolimo da plodovi duha se vide kroz naš život. Things like love and joy Kao što su ljubav i radost, and peace. mir. Those things are supposed to characterize our life in Christ. Te stvari treba da oslikavaju naš život u Hristu. We're expected to serve people around us. Od nas se očekuje da služimo drugim ljudima oko nas. We're expected to think about other people before ourselves. Od nas se očekuje da druge ljude stavljamo ispred sebe. All of those things, yes, we are supposed to do, Sve te stvari mi treba da činimo. but we are not called to be someone else's judge. Ali nikako nismo pozvani da budemo nečiji sudija. That is only left for God Himself. To je ostavljeno samo za Boga lično. You know, I've gotten to the point in my life that I am really, really glad that it is only God who judges. I ja dolazim do te faze u mom životu gde shvatam i stvarno mi je drago da Bog je jedini onaj koji ima pravo da nam sudi. Because human beings, Jer ljudi we're not very forgiving, baš nismo spremni da opraštamo, but God is. ali Bog jeste. It is only His to judge. Number two, Samo Bog ima pravo da sudi. Broj 2. we are all, as human beings, Mi svi kao ljudska bića in the very same boat. smo u istom čamcu. There is not one thing that differentiates me from you. I ne postoji ni jedna stvar koja razdvaja mene od tebe. We are all on a spiritual journey.
Svi smo zajedno na duhovnom putovanju. The only difference is sometimes some of us have been blessed enough by God that we realize that we're on a spiritual journey. I jedina razlika je u tome da neki od nas smo blagoslovljeni od Boga, da smo postali svesni, mi smo na duhovnom putovanju. Some folks just don't realize that yet. Neki ljudi još uvijek to ne shvataju. They don't see the spiritual side of their life yet. Oni ne vide duhovnu stranu svog života još uvijek. And you know what? It's not up to you to show it to them. I znaš šta, nije na tebi da njima pokažeš to. God doesn't give you that responsibility. Bog ti nije dao tu odgovornost. We are all in the same spiritual boat. Svi smo u istom duhovnom čamcu. So stop trying to point out the differences between you and other Christians or other people who don't know Jesus yet. I zato prestani da stalno ukazuješ na te razlike između tebe i drugih hrišćana ili tebe i drugih ljudi koji nisu hrišćani. You and I are no better Ti i ja nismo ništa bolji than anyone else. od drugih ljudi. That may be hard to hear. Možda je ovo teško da čujemo. Because we're thankful and we love the fact that we know Jesus and that the Holy Spirit lives in our lives. Jer mi smo zahvalni, mi volimo tu činjenicu da poznajemo Isusa, da Duh Sveti živi u našim životima. And surely that somehow puts us in a better place. I naravno da nas to na neki način stavlja i postavlja na bolje mesto. But you know, God is the one who brought you to that place. Ali nemoj zaboraviti, Bog te doveo na to mesto. The third point of this message I treća tačka ove propovedi, is that no one comes to the Father niko ne dolazi Ocu, except he be drawn by God. osim ako je privučen od Boga. In John chapter 6, verse 44, U Jovanu 6:44, I'm going to read it, you just translate, okay? No one can come to me, Jesus says, no one can come to Isus me kaže, niko ne može doći k meni, unless the Father who sent me draws them. osim ako Otac koji me je poslao ih nije privukao. I want you and I want for myself Ja želim za tebe i želim za sebe to stop looking at people da prestanem da gledam ljude as projects. kao projekat. They have more value than that, my friends. Ljudi imaju veću vrednost od toga. You are no better than they are. Ti i ja nismo bolji od njih. And it is not your responsibility to draw them to Christ. I nije tvoja odgovornost da ih privučeš Hristu. We've been taught for so many years in the church Toliko godina učeni smo u crkvi that unless we speak to someone about Jesus, that person may never come to Christ. da ako ne pričamo ljudima o Hristu, ta osoba nikad neće doći Hristu. Unless we give a verbal witness, that person may never get saved. Da ako ljudima javno ne posvjedočimo o veri, oni nikad neće biti spašeni. Well, it's not what John chapter 6 says. Ali to nije što Jovan 6 kaže. It says that is his responsibility, not ours. Ovdje kaže da je to Božja odgovornost, ne naša. Now, God may very well use your verbal witness, Ali, da pojasnim, Bog će itekako iskoristiti tvoje javno svjedočanstvo kada kažeš nekome. and I promise you he will use your relationships with people I obećavam ti, Bog će itekako iskoristiti tvoje odnose sa drugim ljudima to draw people to himself. da privuče ljude k sebi. But relieve yourself right now, this morning, of the responsibility to bring people to Jesus. Ali sebe, molim vas, oslobodite sada, ovog trenutka, ovog jutra, od te odgovornosti. Ja moram ljude da privučem Bogu. All you need to do Sve što ti treba da uradiš is love them. jeste da voliš ljude. Stop judging them Prestani da ih osuđuješ and love them the way Jesus loved them. i voli ih na način na koji ih Isus voleo. Now, I know Ja znam for many of us in this room, da za mnogi od nas u ovoj prostoriji there are certain Samaritans in our lives da postoje ti određeni Samarićani u našem životu. I know this is true.
Ja znam da je ovo istina. You see, in our minds, we have two groups of people. U našim umovima mi imamo dve grupe ljudi. Those that we are okay being with. Ljudi sa kojima nam je okej da se družimo. Those that we want to have a relationship with. Ljude sa kojima želimo da imamo prijateljski odnos. And then there are these others that we don't. A onda postoji ta druga grupa ljudi sa kojima ne želimo da imamo ništa. For whatever reason, we decide, I don't need a relationship with that Iz person. bilo kog razloga mi smo odlučili ja ne želim da imam ništa sa tom osobom. Maybe it's racial differences. Možda je problem u rasnoj razlici. Maybe it's ethnic. Možda je differences, etnička pripadnost. cultural differences. Kulturne razlike. You may want nothing to do with me because I'm an American. Who Možda knows? neko od vas kaže neću da imam ništa s njim jer je on Amerikanac. But you see, Ali maybe vidite. that person needs a relationship with you. Ali možda toj osobi baš je potrebno prijateljstvo sa vama. You may not need a relationship with them, but they may desperately need a relationship with you. Možda tebi uopšte nije potreban bilo kakav odnos sa tom osobom, ali je toj osobi očajnički potrebno da ima prijateljstvo sa tobom. So I encourage you, I zato vas ohrabrujem. love the people that God puts into your life. Volite ljude koje Bog stavi u vaš život. Treat everyone the same. Svakoga tretirajte isto. We're all on this spiritual journey together. Mi smo svi zajedno na ovom duhovnom putovanju. Let's love each other, Hajde da volimo jedni drugi, support each other, da podržavamo jedni drugi encourage each other, i da ohrabrujemo jedni drugi. and let God do I da dozvolimo da Bog the spiritual work that needs to be done. uradi taj duhovni posao koji treba biti urađen u nama. Let's pray. Hajde da se pomolimo. Father, I am grateful Oče, zahvalan sam ti that I have finally gotten to this point in my life da sam konačno došao do te tačke u svom životu where I stopped judging. gdje sam prestao da sudim. It's not easy, Lord. To nije lako, Gospode. People have hurt us. Ljudi su nas povredili. There are people in our lives that have done terrible things. Postoje ljudi u našim životima koji su užasne stvari nam uradili. And it's so hard to think about forgiving them. I toliko je teško uopšte da razmišljamo o tome da treba da im oprostimo. But help us to have the heart of Jesus Ali te molimo, pomozi nam da imamo srce Isusovo and to extend love and forgiveness i da svoju ljubav proširimo i ljubav i oproštenje to everyone in our lives. na svakoga u našim životima. We pray it in Jesus' name. U Isusovo ime te molimo. Amen. Amin.